All right, guys, we're going to get started. Good evening, everybody, and thank you for logging on to our virtual neighborhood watch meeting. We are joined by Grace and Ulysses from LASA, Deputy Matson from the LASD host, Deputy Ferreira from Community Engagement. So we're going to get started, but thank you again. We are going to translate as we go along here with CSO Gonzalez. Muy buenas tardes y gracias por unirse a nosotros en nuestra junta. Estamos acompañados por Grace y Ulises del departamento de LASA, Deputy Matson, que es encargada de LASD host. Ella es del Sheriff's Department, el oficial Ferreira, él es el oficial en relaciones de comunidad. Tenemos a Steve presente y gracias por unirse a nosotros. All right. So before we get into our presentation, I'd like to introduce Deputy Ferreira. He started his career here in Paramount back in 2010. When he got off trainee detail, he moved on to serve our specialized crime suppression unit in Paramount. Later moved on to Hawaiian Gardens, where he currently is headed up a successful community program. And he's going to talk about what he does now, not only in Hawaiian Gardens, but here in Paramount. Hi, good evening, everybody. My name's Steve Ferreira. I'm a deputy here at Lakewood Sheriff Station. I've been at Lakewood Sheriff Station since 2006. I started my training actually over in the city of Paramount back in 2006 and have been in Hawaiian Gardens now since 2013, running the Youth Activities League over there. It's a teen program that is ran by the Sheriff's Department in the city of Hawaiian Gardens, and the city allows us to have that program there. I've been on the department just short of 19 years now. And I had just been asked recently by the Adriana Lopez and Maggie Matson and Steve to head up like a community public relations outreach, to engage the community. Trying something different, with these challenging times nowadays. So it's a great opportunity for me to get back out into the community that I actually have grown to love while I was there on training, there as a training officer. I mean, that community there, I felt embraced me and I've embraced it back. And I think this is a great opportunity for the city of Paramount and the Sheriff's Department to, come together and bridge that gap between, the community and law enforcement. And pretty much, I wanted this opportunity to show face. And if you see me out there, I'm out there just trying to reach out, trying to engage the community, talk to people, hand out masks, stickers for the kids. We have pens, pamphlets, information, anything related to your community, to your city. I want you guys to please flag me down. Don't jump in front of my car, please. But, yeah, if you see me, say hi, I'm waving. I'm trying to stop and talk to different people at parks. I'll be at the parks, driving through the communities. Try to be out there like twice a week. Normally it's in the early evening. So right around 4 or 5 o'clock, you'll see me driving around for a couple hours. And yeah, I'm looking forward to, great things from this opportunity given to me. And hopefully we can make it a bigger program, just like it is in Hawaiian Gardens. The same thing, just reaching out to the community through the youth. Hopefully we can, I'd like to bring a youth program to the city of Paramount as well. But we're starting, at the base, which is great. And I hope to see you guys out there. And thank you for the opportunity again. Appreciate it. Thank you so much, Deputy Ferreira. If anyone has any questions, I went ahead and put Steve or Deputy Ferreira's email address in the chat box. By all means, feel free to email him any questions you may have. I'm going to let Cesar Gonzalez do his best to translate that really quick. Oops. That was a lot.
Ok, so el oficial Ferrera, él empezó aquí en la ciudad de Parma en 2006 y se movió a Hawaiian Gardens en 2013. Ahí en Hawaiian Gardens él está corriendo un programa para los niños y los jóvenes que se llama Youth Activities League, en las que son ayuda para niños que están teniendo ya sean problemas en la escuela o en su comportamiento. Hemos puesto su email abajo por si algunos lo quieren contactar, pero él ha venido aquí a Paramount para poder tratar de tener comunicación y hacer hacer que los jóvenes tengan confianza en los policías. O él está afuera patrullando, él está repartiendo máscaras, les da stickers y trata de comunicarse con los jóvenes. Si ustedes lo llegan a mirar en la calle, pueden parar, hablar con él, decirle lo que ustedes piensan del departamento de sheriff, problemas que están teniendo. Él está aquí para la comunicación de la comunidad y tratar de juntar lo que viene siendo la comunidad y la policía para hacer una buena comunicación y tener la confianza de que se puede trabajar juntos. All right, perfect. Thank you. All right, so now getting on to our presentation for this evening. We're going to go over placing a call for service. So I'm going to turn it over to CSO Gonzalez one more time. He can go over placing a call for service. So basically what it comes down to is whenever you place a call for service, it'll be set into one of the three priority classifications. If you wake up in the morning and you walk outside and you see your car got broken into, you're going to call, but you're not going to call 911. You're going to call either the Paramount station or the Lakewood station, as that's where the dispatcher is going to be. If you call 911, that's only for emergencies, so you're not going to use that. So it'll be a routine call. And what's going to happen is there's a specific time frame. They're not going to rush over to your house because it's not in progress, but they'll still come out and they'll take a report for you. If you see something that might be in progress or looks suspicious, you see somebody walking around trying to, look into cars, that will probably be placed as a priority. It'll have the deputies respond faster. And that one, you're still going to call either Lakewood or Paramount and speak directly to the dispatcher. You're not going to call 911. The urgent calls or emergency calls are going to be life and death situations. That's if you feel like your life is in danger, something is going on, and you feel like lives are at stake. You're always going to call 911, and that's going to connect you to the emergency dispatcher. The thing with calling 911, sometimes it can take longer because it doesn't always go straight to the station that you're trying to call. It's based on your location. So sometimes it goes to CHP, and then CHP has to transfer it over to the station that has to address it. So you want to try to make sure that you're always calling the station that you're going to want to speak to, and make sure to reserve 911 for emergencies only. Las llamadas que ustedes hacen a la policía se hacen en categorías de tres tipos. La primera va a ser de rutina. Esas son situaciones en las que usted sale, mira que su carro se metieron a robar y ya pasó, no hay nadie haciéndolo ahorita. Eso va a hablar a la estación de Lakewood o la de Paramount para hacer el reporte. No van a llegar los policías volando, no van a tener mucha presión para llegar, pero de todos modos van a ir a hacer el reporte. Si usted mira que hay alguien buscando cosas para robarse, entonces va a hablar de todos modos a la estación de Lakewood o de Paramount, y ahí los oficiales van a tener que ir un poco más rápido, pero de todos modos todavía no es una emergencia. El 911 solo lo pueden usar para llamadas que son de emergencia y es de vida o muerte. Y en esas siempre va a hablar al 911, y esas son situaciones en las que ustedes no se sienten seguros, es algo en proceso que ustedes ocupan ayuda inmediatamente. Esas van a ser las llamadas del 911. Perfect. Thank you so much. All right, so moving on. Okay, so the Paramount Sheriff Station is located at 15001 Paramount Boulevard.
We are open 7:30 a.m. to 9 p.m. Housed at that location is our CSOs, like CSO Gonzalez here, code enforcement, our law enforcement partners, which is LASD. We have our detectives, patrol deputies, and our special assignment officers housed there. Oh, sorry for that. La estación de policías de Paramount la tenemos abierta todos los días de las 7:30 a las 9 de la noche. En días festivos va a ser de 8 a 5. Ahí estamos nosotros los oficiales de la comunidad. Tenemos oficiales de Code Enforcement en parte del Departamento de Seguridad Pública. Ahí también tenemos a los oficiales, detectives, a los oficiales especiales que se especializan en áreas específicas. Y ahí está todo en la estación de Paramount. Nosotros no tenemos a ningún despache, no tenemos cárcel, no tenemos records, eso todo es en la estación de Lakewood. Okay, so our SAO team, which is our special assignment officers, is a team of 6. We have Sergeant Sanchez, who oversees the team. We have our 4 deputies who break up our city into quadrants. So Deputy Murillo and Beat A, Deputy Aurelio and Beat B, Deputy Trejo and Beat D, Deputy Furch, Beat E, and Deputy Acuna, who oversees our parks. So if you want to communicate with your beat deputy or anyone on the team, there is the email addresses here, phone numbers. Please contact them for non-emergency items. If you want to make them aware of something that's occurring on your part of town, by all means, please communicate with them. If you go to our website, there's an interactive beat map where you can click on one of the beat deputies and that'll take you to an opportunity to send them an email directly. La ciudad está dividida en 4 partes. Cada área que ustedes miran en la pantalla tienen un oficial que está especializado, asignado para esa área. Ellos se encargan más en problemas constantes o en situaciones que no necesariamente ocupan ayuda en ese momento, pero afectan a la calidad de la vida. En la área A tenemos al oficial Murillo, en el área B tenemos al oficial Orihuela, la D tenemos al oficial Trejo y en la E tenemos al oficial Furch. Y en los parques tenemos a la oficial Acuna, ella se encarga de todos los parques de la ciudad, y también tenemos al sargento de ellos, que es el sargento Sánchez. Si ustedes ocupan contactarlos, sus números de teléfono están ahí y también están sus emails por si les quieren mandar un mensaje. Great, thank you. Okay, so now to the meat and potatoes of our presentation. Homelessness. So homelessness is defined as an individual or family who lacks a fixed, regular, or adequate nighttime residence. So some people are couch surfing, some people are living with their vehicles, people are bouncing from friend and family's homes. If they have an unstable place to live or lack thereof, they're homeless. La ciudad, ahorita estamos, bueno, el punto de nuestra junta que tenemos ahora es para hablar sobre los que están menos afortunados y que no tienen hogar. Como la forma en la que estamos definiendo qué es una persona que no tiene hogar, es una persona que no tiene una residencia fija, ya sea que se estén viviendo de casa en casa o estén en su carro. El punto de la conversación va a ser esto. Okay, so as of the 2020, there was 66,433 people in Los Angeles County who were experiencing homelessness. That number came from the 3rd week in January when LASA coordinated their homeless count, annual homeless count. So every city within LA County conducted a homeless count, which is comprised of volunteers coming together, given pieces of the city, and they go actually out and they count those who are experiencing homelessness. In 2019, our homeless count here in Paramount was 105. Back in 2020, it was reduced by about 20% down to 85. So if you would like to volunteer for our upcoming homeless count in January of 2021, we'll be sending out emails, or you can go to LASA's website and volunteer here in the city and come together with us and count our homeless population. Ok, cada año la organización de LASA se dedica una noche en enero a contar a todas las personas que no tienen hogar, ya sea que estén en vehículos o en los shelters en el condado, y lo hacen para todo el condado. O sea, cualquier ciudad que esté en el condado de Los Ángeles tiene su cuenta de cuántas personas están sin hogar.
En el 2019 teníamos 105 en Paramount y bajamos a 85 en el 2020. Pero en todo el condado en el 2020 ha sido mostrado que tenemos 66,433 personas que viven en las calles, en los shelters o en sus vehículos adentro del condado. La manera lo que hacen, agarran voluntarios y en cada ciudad están asignados en grupos de 4 y van y cuentan todas las personas que no tienen hogar. Okay, so what has Paramount done to assist their homeless population? So back in 2018, the city adopted our homeless plan to combat and prevent homelessness. So we enlisted the help of PATH to help us write a homeless plan that, again, would help us combat and prevent homelessness with our homeless population. On a daily basis, we go out and we engage our homeless population. We see if they're interested in services. Now, this is where Grace and Ulysses and our service providers really come into play, is that when we find someone who's interested in going to a shelter or taking in services, the first people I call on are the experts, which is Grace and Ulysses. And we'll give them a chance to talk later. And I'm going to give our translator a chance to translate real quick. Okay. La forma en la que la ciudad de Paramount ha ayudado a combatir y prevenir lo que viene siendo las personas que no tienen hogar. Nosotros les ofrecemos servicios a ellos. Tenemos a personas como Grace y Ulises de LASA que les hablamos a ellos vienen y les ofrecen los servicios para poder ayudarles y ayudarles a que tengan hogar para quedarse la noche, un shelter, o les pueden también proveer servicios de comida, más cosas que Ulises y Grace van a hablar después. Pero en el 2018 la ciudad adoptó un plan y ese plan nos ayudó a conseguir $154,000 para asegurarnos que tengamos 2 camas en los shelters. Tenemos asistencia de renta y un programa para poder mantener la propiedad de las personas que no tienen hogar. So in addition to that, we applied and were awarded $154,000 of Measure H funds. Some of those funds were used to secure 2 shelter beds at the Bell Shelter. Part of that was we used to create a rental assistance program, which has been exhausted at this point, but we were able to service 38 families here in Paramount who received up to $2,000, so they were able to stay housed at their house. And we developed a safe storage program where we will take in homeless property and store it for up to 90 days as that person goes to shelter, receives services of some sort or some kind. Okay, cool. All right. Now, partnerships has been a huge plus for the city of Paramount. For example, we work with Hopix, which is out of out of LA. They're our primary service provider. Kingdom Causes, which is out of Bellflower. LASA, which Grace and Ulysses are part of that team. And Department of Mental Health from Los Angeles County. So on any given day, when we come in contact with homeless individuals who need services, we'll look at our Rolodex of those service providers and figure out who can help them the best, and we make those calls to the appropriate service providers to get those individuals housed or help, excuse me. Okay, hemos contactado y tenemos una alianza con organizaciones como Hopix, que se encargan para ayudar a los que están menos afortunados. Kingdom Causes, que está en Bellflower, LASA, que tenemos a Ulises y Grace, y el Departamento de Los Ángeles de Salud Mental. Todos ellos nos están ayudando cuando nosotros vamos y hacemos contacto con alguien que no tiene hogar. Ellos, en cuanto nosotros vamos y hacemos contacto con alguien, estamos buscando a ver quién de estas organizaciones son las que nos van a poder ayudar. Great, thank you. Okay, so at this point, I'm going to turn it over to Grace and Ulysses, and they can talk about who LASA is and how they help us. Grace and Ulysses, if you could take it away. Okay, I'm Grace. This is Ulysses, and we're with LASA. And as far as like shelter placement, anybody that wants to go to shelter can go to shelter. They don't need an ID. They don't need any type of paperwork, as long as they're willing to go to shelter. And there is shelter places where we can take people to shelter depending on the area that you're in. And then transportation to medical appointments, that would be like if we're already working with you and you needed transportation for
your medical appointments to get you to, say, housing or like a program, we would be able to transport. And then the mobile shower program, there are mobile showers around the cities that we work in that we can transport to our homeless neighbors to the showers. And then vouchers for DMV and identification cards. We also have the vouchers for every homeless individual that needs to get an ID. Mental health referrals, we also work with mental health to refer them to get the services that our homeless neighbors need in order to get their life back in motion, to get a better understanding of the lifestyle that they're living right now. And safe parking is also available for it, like if a client has a car that has that can move, that can that is not, it doesn't have to be in good condition, but in a condition It has to be that operational of some sort. As long as it has valid tags and valid registration. tags, Okay. and they also can help with that, but it's a process. So, you know, it would be better if they already had all those things in order for the safe parking to come into play. But everything is available to them, and we're here to help them get there. Great. We're gonna let the translator translate, and we'll jump right back into you guys. Okay. Los servicios que LASA ofrece cuando van y hacen contacto con alguien, para empezar, la persona no ocupa tener identificación, nomás se le pide la información básica y de todos modos le ofrecen los servicios. Ellos, cuando reciben a alguien, les ayudan prácticamente para lo que sea. Si ocupan tener algo médico, ellos, si ya están trabajando con ellos, pueden proveerles la transportación. Tienen un servicio un servicio móvil para darles oportunidad que se bañen, puede ser comida. Si la persona tiene un vehículo que está operando y puede manejar, hay un lugar donde ellos se pueden ir a estacionar seguramente. Es un parking lot, un estacionamiento donde ellos pueden ir a estacionarse, va a haber comida, se pueden bañar y también hay seguridad todo alrededor que los van a estar protegiendo en la noche en lo que duermen. Ellos también les ayudan a agarrar documentación que ocupen y prácticamente lo que lleguen a ocupar, LASA les va a ayudar. Great. Thank you. Is there anything else you guys want to add, Grace and Ulysses? Did you guys cover case management that they would receive at the shelter or the safe parking program? In most, In most places they do have case management at shelters, at the shelter places, and maybe even at the safe parking. But we do a little case management to be able to get them, you know, started as far as like maybe if they have mental health, we can get them a referral for IHP, or if they're interested, if they're interested in a recuperative bed, we can into a housing program, or where they can, if they have health issues, they can find a place in LA County where they can provide services for help. We're also connecting to mental health, where drug program. Yeah, we're also connecting to rehabs, drug programs. Right. Which will get them, if the client or our homeless individual or neighbor is willing to go with the program, they can get permanent housing. Great. They have to Thank go through the program. Okay. Algo que ellos ofrecen es ellos manejan casos, ya sea por parte de ellos o en los lugares donde ayudan a la gente que viva un tiempo. Esos tipos de servicios que les ofrecen les pueden ayudar a que agarren referencias para ya sea salud mental, oportunidades para rentar en precios más bajos. Si ellos ocupan o quieren agarrar un trabajo, los pueden llevar o ayudarles a ir a eventos donde están contratando y pueden meter aplicaciones. Y también hay programas que ellos pueden meterse para hacer de rehabilitación o programas para ayudarlos con abuso de drogas. Pero todo esto es necesario que la persona quiera participar. No se les va a forzar, no se les puede forzar.
es que ellos quieran recibir la ayuda. Okay, thank you. Okay, so how can you get involved? If you want to get help and you notice that you see a homeless person or a person experiencing homelessness here in Paramount, the best way you can help is by logging on to www.la-hop.org. That's going to allow you to put in the location of where you saw that homeless person, maybe a description, if you, so that service providers can now go over there, make contact with that person to see if they're interested in services. Si ustedes miran a alguien que está está pasando por una situación donde no tienen hogar o están menos afortunados, si ustedes quieren ayudar, la primera cosa que pueden hacer es irse a la página de internet de LA Hop, es Hopix. Ellos tienen ahí una área donde ustedes pueden hacer una referencia para que vayan y ayuden. Por ahí mismo pueden poner la dirección donde están o en qué esquina, en qué locación están. Ustedes pueden poner y ellos van y hacen contacto con la persona. Ustedes también pueden hablar a la estación de policías, al número que está en pantalla, donde pueden también avisarnos si hay personas que ustedes miran que están sin hogar. Great, thank you. And really quick, just kind of share a story that just recently happened. Last week I was out looking at something in the city, came in contact with a person that we put into shelter about a year ago. Got to speaking to this young man, and he made me aware that him and his wife they went to the steps, they went to the shelter. He is now working for UPS, and he's completely off the streets, living here back in Paramount. So once I heard that, I couldn't believe that. We're going to try to get some more information out to the people from Helping Hands via email about this story, but it was so rewarding to hear that this person went from being homeless to a shelter, doing all the proper steps, and now is working and back to living a great life, it sounds like. So I wanted to kind of share that with you. And all that stems from sometimes residents calling us up to let us know of a homeless individual here in Paramount who might need some services, or by you guys going to LA Hop and getting Grace and Ulysses or different service providers out there to assist those people and see what kind of services they can get for them. Okay. Un caso que Steve ha tenido en la situación sobre alguien que no tuvo hogar fue hace como un año. Él refirió a una persona a uno de los servicios de los que hemos compartido. Y en esa instancia el señor hizo todos los pasos necesarios, recibió toda la ayuda que ellos ocupaban, y Steve se lo volvió a encontrar, y en esa instancia recientemente él me comentó de que gracias a la ayuda que recibió, él ya tiene trabajo en UPS, también está de vuelta viviendo aquí, pero ya tiene hogar aquí en la ciudad de Paramount, y es algo que fue bueno para él saber, porque sí recibió la ayuda y le ayudaron no nomás a no tener el hogar, a tener hogar, pero también para ayudarlo a que consiga trabajo y vuelva a integrarse en la civilización. Pero si ustedes miran a alguien que puede ser que ocupa ayuda, por favor contáctelos. Es algo que nunca saben si le puede cambiar la vida a alguien. Now, if you come to LA Hop and you can't get access to it for whatever reason, it's not working for you, by all means, please call the substation at 562-220-2002 and ask for Steve. I'm the only Steve there, and make me aware of that homeless individual, and I'll go out there and try to engage with them, or obviously call one of our service providers. Si ustedes tratan de meterse a la página y por cualquier razón no les está sirviendo o está muy difícil navegarla o cualquier situación, pueden hablar a la estación de policías de aquí de Paramount, al número que está en pantalla, y pueden pedir por Steve. Es el único que está ahí. De volada van a saber con quién ocupa hablar, y él va y hace contacto con las personas para poderle ofrecer los servicios. Great, thank you. All right, so moving on to cleanups. Through the city, we have a lot of right-of-ways that belong to other municipalities or organizations. Could be Caltrans property, county property. It could be Union Pacific with a railroad that's going through Paramount, Edison, Metro, LAWP. So since I've been doing this for 3 years, and before me was Adriana, who's out there doing homeless engagement with our department, we have established contacts with these municipalities and agencies.
So they all have different processes, but at the end of the day, they all have been responsive to getting areas cleaned up where homeless individuals are setting up. And just to piggyback off of that, we'll get into Deputy Madsen, who really assists us here in the city of Paramount with cleanups. But I'll let our translator translate before we move on. En la ciudad de Paramount tenemos varias áreas que no necesariamente son de nosotros. Hay muchas áreas que son propiedades que están vacías y les pertenecen ya sea a Caltrans, al Departamento de Public Works o de Agua y Poder de Los Ángeles, ya sean las vías de tren que le pertenecen a Union Pacific, Metro. Hay áreas que son también de Edison, y en todas esas áreas hemos visto que se juntan personas que no tienen hogar, y en esas instancias cada agencia ha sido responsable y han respondido muy bien a situaciones cuando les pedimos que vengan a limpiar el área donde ellos se están juntando. En esta situación, la oficial Madsen ha sido la que está muy involucrada en esto, so vamos a dejarla que ella hable. Okay, so now I'd like to introduce or reintroduce Deputy Madsen. She works for LASD Host. She'll get into what she does, but we deem her, Grace, and Ulysses the experts when it comes to homelessness. It's probably a coin toss on who I could reach out to more, but it's either one of those parties. So I'm going to turn it over to Ms. Deputy Madsen now. Hi, everyone. My name is Deputy Madsen, and I'm with the Los Angeles County Sheriff's Department host team. I am here to try to explain and inform everyone on what host is, what we do, and what guidelines we follow. Do you want to translate that part, partner? Yeah. La oficial Madsen es parte del equipo de host. Ella ahorita va a tratar de explicar qué es lo que hacen y qué va a ser la situación cuando ella sale a hablar con las personas. Before I begin, I want to say it is important to note the strength of the policies and strategies employed by the Sheriff's Department host team are strongly based on judicial opinions that have been handed down at the state and federal level. Las situaciones, las estrategias y pólizas que sigue el departamento de sheriffs han sido puestas situaciones que están en el nivel federal y estatal. Esto es todo bajo un régimen estricto. Our policies are consistent with the judge's rulings, where in many cases, municipalities that have deviated from these rulings were subject to significant settlements. Las pólizas que el departamento de sheriffs ha puesto ha sido basado en juicios que los jueces han pasado en situaciones donde hay ciertas ciudades que han perdido casos y han perdido mucho dinero basado en cómo es que tratan a las personas. The Los Angeles County Protocol, which I'm going to talk about in a little bit, adheres to all these legal standards, and that is why, up to now, HOST has accomplished its mission and has avoided litigation in all of our contacts with those experiencing homelessness throughout our county. Dado a las pólizas que el equipo de host ha podido seguir, el equipo de host ha podido evitar que alguien meta demandas y han sido buenos contactos con las personas que han hablado. So the host team stands for Homeless Outreach Services Team, and we are a team on the Sheriff's Department that specifically works with those experiencing homelessness. El departamento de Sheriff's ha puesto a host en lugar para poder trabajar lado a lado con las personas que están pasando por situaciones en no tener hogar. Host es Homeless Outreach Services Team. Que es prácticamente un equipo que se especializa nomás en eso. Just the way the city of Paramount is divided up in 4 locations, so is the county. We have Central Division, South Division, East Division, and North Division. En la misma manera que la ciudad de Paramount está dividida en 4 secciones, el condado de Los Ángeles también está dividido en secciones
en división del norte, del centro, sur, este y oeste. Paramount falls underneath South Division, and that is who I am assigned to. I'm the South Division deputy. Yuli and Grace are South Division hosts as well that are attached to our team. El oficial Madsen cae en la división del sur. Ulises y Grace también están en la división del sur y ellos están aquí a la ciudad de Paramount por parte de esa división. Up until about 2 months ago, we were comprised of 14 deputies, but because of recent budget cuts, we are now 4 deputies to the county, 1 sergeant and 1 lieutenant. Hace tiempo, prácticamente hasta lo que era el mes pasado, había 4 deputies en este equipo, dado a cortes de fondos. Ahorita estamos en 4 oficiales, un sargento y ellos se encargan de toda la división sur. So I'm going to kind of talk about what we handle, which Steve kind of touched on. We handle cleanups. We specifically handle significant encampments. However, we will assist our local stations and cities with encampments that are not considered significant. En lo que el equipo de ella más que nada se enfoca es en las limpias de los campos de personas que están viviendo en la calle. Regularmente se encargan de campos grandes que son más de 5 personas, pero también ellos trabajan con las ciudades en situaciones que son más pequeñas. So according to the LA County protocol, which I'll touch on in a little bit, a significant encampment defines as 5 or more people where they stay, live, make their makeshift tents or their makeshift shelters. That's considered and defined as a significant encampment. Lo que se considera un campo grande es un grupo de 5 o más personas que estén viviendo en una área, ya sea en la misma calle o ya tengan un lugar donde ellos se quieran quedar especializados. So I'm going to kind of talk about what is the LA County protocol. The LA County protocol was implemented by the Board of Supervisors and acts as a guideline the Sheriff's Department has adopted and follows. Ok, ahorita vamos a hablar de la póliza que tiene el condado de Los Ángeles. La póliza fue puesta por el grupo de supervisores del condado de Los Ángeles y ellos han definido qué es lo que ocupamos hacer. The LA County protocol consists of 3 major components and is what the Sheriff's Department follows, and if a property owner or a public entity such as Edison, DPW, all those names that Steve listed earlier, if they want the assistance of the Sheriff's Department, they must follow as well as we must follow in order for us to assist. La póliza consiste de 3 partes y si alguna agencia grande o un dueño de propiedad pide la ayuda del Departamento de Sheriff's para las limpias, ellos también tienen que seguir los componentes de la póliza. So there's 3 major components. Number 1 is the property owner or the public entity would need to agree to allow outreach such as LASA, as well as the Sheriff's Department to be on the property to conduct outreach, which is social workers attempting to provide services to those within the encampment and assist them out of homelessness. La primera parte, el primer componente es de que el dueño de la propiedad o la agencia que esté ocupando la ayuda del Departamento de Sheriff's tienen que dar permiso a una agencia de ayuda, ya sea como LASA, y el Departamento de Sheriff's tienen que tener permiso de estar en la propiedad y estar ofreciendo servicios y asistencia a las personas que están viviendo ahí. So we specifically, the Los Angeles County Sheriff's Department, work with LASA
And once they determine that outreach has been sufficient, the second component comes into play, which is we need to give a 2-week notice of the cleanup. So the owner, as well as us, will go onto the property and we will post the 2-week posting of trespassing and the date of the cleanup, 2 weeks in advance of the cleanup. El segundo componente es que el condado de Los Ángeles, el departamento de sheriffs del condado de Los Ángeles trabaja con LASA específicamente. Y el segundo componente es de que 2 semanas antes de que vayan a hacer la limpia, el dueño de la propiedad y el departamento de sheriffs van y ponen avisos de que en 2 semanas va a hacer la limpia y que para ese tiempo también van a estar en la propiedad sin permiso, que puede tener consecuencias también. The last component is for the LA County protocol is to provide, the owner must provide a 90-day storage. So if, for example, I'm assisting the city of Paramount with a cleanup, the city of Paramount would need to provide a 90-day storage for those who cannot carry their property off of the property the day of the cleanup. Go ahead, I'll go further once you translate that part. Okay. La tercera parte es de que la agencia o el dueño de la propiedad tienen que proveer un lugar donde guardar la propiedad que las personas no puedan cargar afuera de ahí. Lo tienen que guardar por 90 días. So, por ejemplo, si ella está ayudando a la ciudad de Paramount a hacer una limpia, nosotros tenemos que proveer un lugar donde podamos guardar la propiedad de las personas por 90 días. So what do we store? I would advise the city of Paramount, as an example, whoever I'm helping, whether it's a public entity or a private owner, I would advise them that we store anything necessary for survival, important documents, anything of value, and medication. ¿Qué es lo que nosotros guardamos? La oficial Madsen lo que regularmente le dice a la gente que tiene que guardar es cualquier cosa que es necesaria para sobrevivir, documentos importantes, medicinas y cualquier cosa que sea de valor. What don't we store? The public entity or private owner would not have to store tents, sleeping bags, bedding, or any other property reasonably believed to be contaminated by human waste, vermin, or other hazardous material. ¿Qué es lo que no guardamos? Regularmente ella les dice a las personas que no guardamos casas de acampar, camas o cualquier propiedad que esté creído que esté sucia, ya sea de excremento, cualquier animales o en situaciones líquidos del cuerpo. After these 3 components have been carried out, the sheriff's department can go onto the property the day of the cleanup and make sure the property is empty so that the property owner can conduct his or her cleanup. Cuando ya estén los componentes en lugar, el departamento se asegura de que el área esté vacía para que la propiedad pueda ser la limpia. Because of the pandemic that we are in, we have slowed down our cleanups and moving people experiencing homelessness due to the stay-in-place order the state of California is under. Dado a la pandemia, el departamento ha bajado la velocidad y también qué tan seguido hacen las limpias, dado a que está un toque de queda en lugar para ellos que no los pueden mover tan seguido. We continue to conduct outreach as well as some cleanups that are justified and approved by the CEO of the county. And such cleanups would be something in the effect of a cleanup being necessary because it outweighs the safety of the community.
Hay ciertas limpias que tienen prioridad y esas se pueden ser como, por ejemplo, si se ocupan hacer la limpia porque el, el campo o la situación puede ser más peligroso para la comunidad. And there's other things that host is comprised of. We actually take care of a lot of things, but another thing we take care of is, besides cleanups, the host team, LASA, and the city of Paramount, which is mostly Steve, we conduct proactive outreach in the community to continuously provide services to those who are experiencing homelessness in the city of Paramount. Hay muchas más cosas que el host y el departamento de sheriffs hacen y se encargan, pero una de las cosas que también hacen ellos, LASA y la ciudad de Paramount, que prácticamente más que nada Steve, se encargan de ir y tratar de ofrecerles servicios a las personas, asistencia, servicios a las personas que están menos afortunadas y están teniendo experiencias de no tener hogar. Another thing we handle is we also provide trainings and guidance to our cities and stations for any type of issues, concerns in handling homelessness. To this date, HOST has trained 3,144 LASD personnel, 73 officers from different agencies. We also work with other outside agencies throughout the state of California. And we also have trained 1,250 civilians. No. Otra cosa que también se encargan de hacer el equipo de host es proveer, entrenan a oficiales, agencias en cómo pueden ayudar a las personas que que no tienen hogar. Hasta esta fecha, ellos han entrenado a 3,144 personas del departamento de sheriffs, a 73 personas de otras agencias y 1,250 personas que son empleados civiles como para ciudades o otras agencias. That's all I have, Steve. Thank you. Thank you Great. for Thank you having so much, Deputy Manson. Okay, guys, that's going to go ahead and conclude our meeting at this point. If you guys have any questions, we're going to stick around for a few minutes. Please go ahead and type it in the chat, and we'll do our best to answer. Otherwise, if you guys have any questions, by all means, feel free to give me a call over at the Public Safety Station, and I'll do my best to help you guys out. Ok, esto concluye nuestra junta. Muchas gracias por atender. Si tienen alguna pregunta, ya sean para nosotros, para Ulises Grace o la oficial Madsen, por favor, escríbanos en el chat y vamos a hacerlo. Vamos a estar aquí un poco tiempo más, pero ahorita esto ya fue el fin. Muchas gracias por haber atendido a la junta y que tengan buenas noches. Cool. Great. Thank you. Hey, Steve, this is Adrian from the office of Assembly Member Anthony Rendon. How are you? Hey, sir, I'm doing well. And yourself? Thank you Good. for joining us. Good, good. Hey, I have a quick question for LASA, Perfect. actually. So we cover the city of Paramount. Appreciate, by the way, the information that you provided us with. I wanted to know if your services also extend to the neighboring cities surrounding the city of Paramount by chance. Yes, Yes. it's all of LA County. Okay, good, good. So then, okay. So can I provide your contact information to the city officials in those particular cities? You would do the LA hop, and every city has a host or a HET team. So Okay. for LASA, and then they send the team for that city to go talk to the homeless neighbor. Okay, got it. Appreciate it. Thank you. Great. Thanks for your question, sir. Thanks, La Steve. pregunta que fue dada es si LASA nomás provee servicios a la ciudad de Paramount o si hacen para otras ciudades alrededor. No, esos son servicios para todo el condado. No necesariamente tiene que ser aquí nomás. Si ustedes miran a una persona que no tiene hogar y los miran en una ciudad o otras áreas,
Ahí mismo también pueden hacer la referencia por la página de internet y ellos también van a ir a ayudarlos, no importa que no estén aquí en la ciudad. Great. All righty, guys. Thank you guys so much for joining us. Grace, Ulysses, Deputy Madsen. Good night, everybody. Good night.